क्लब विश्व गुरु का जगह है, लेकिन विश्व गुरु का जगह के अंदर शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। आप देखो, विश्व गुरु का जगह के अंदर शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। इस देश के अंदर मोदी का पॉलिसी क्या है? उन लोग बोला था सबका विकास के लिए है, सबके साथ है, लेकिन हमारा विकास के लिए नहीं है, छात्रों का विकास के लिए नहीं है, शिक्षा क्षेत्र का विकास के लिए नहीं है। उनका काम अमीर लोगों के लिए है। इस विश्व गुरु का ऊपर दूसरा गुरु है, उस गुरु अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प है। ट्रम्प का नीचे ट्रम्प का शिष्य, ट्रम्प का स्टूडेंट, उस मोदी का पॉलिसी हम लोगों के लिए नहीं है। Dear friends and comrades, here teachers from different states are sitting here raising the slogan against the policy of the Modi-led government. What they are doing here, the education is the base of the development of the nation. Without the proper investment for the education, we can't able to build a nation. The nation, India, not built by the missiles and guns. The nation, India, not built by the missiles and guns. India, not built by the bricks. The nation, India, built by the idea of the people. India, built by the certain fear of the peasants, certain fear of the fighting people of the nation. Here this Modi government, they are ruining entire ideas. They are trying to ruin the education institutions, the center of ideas. There the debate and discussions are going on. They are not interested to raise the discussion and debate in our nation. Here, in this recent budget, they have reduced the budgetary allocation to education sector. One by one, the statement of the minister, the statement of the finance minister tried to reduce the education expenditure. The last 10 years, the education sector expenditure is in very pathetic condition. You all know the education expenditure. Kothari Commission has suggested minimum 6% of GDP for education. And also, Kothari has suggested 10% of total budget for education. But what is the condition of the present budgetary allocation for education, school and higher education? From primary to the higher education, the expenditure of education department, the budgetary allocation of education department is only 0.3% of the budget. Only 0.3% of the budgetary allocation, the GDP allocation they have given to the education sector for the education department. The major share of the education expenditure done by the state government. In Kerala, more than 75% of the education expenditure done by the state government. The majority of the states expenditure of education, the contribution of the state is more than the union contribution. Dear friends, here you are raising different slogans. One is the increasing budgetary allocation. Here, day by day, they are trying to reduce the number of schools in our country. You know, day before yesterday, answer of the Ministry of Education on those schools, number of those schools, they told us that the number of government public sector schools are reducing. The number of the education, public sector education institutions have been reduced by this government, and they are promoting only unaided self-financing schools. Only the promotion for self-financing unaided schools. But the government and public sector education institutions are going to be reduced. Dear friends, how the situation will be changed? How can we change the situation? Only the way is the struggle of the people. Here,
the volunteers of the teachers organizations are sitting here and raising the slogan for the rising issue of the education sector. One is that now they have introduced the teachers eligibility trust. The qualification of the TET is compulsory for working as a teacher. 10 or 15 years, the experience, the 10 or 15 years experience they have, but the government has issued, government is telling that TET is necessary for the teachers. And they are telling, government is telling, the regular teachers is not necessary for those schools. The regular teachers is not necessary for those schools. That government is telling. They have money for the private players. You know, they have given 1,000 crore to the Ambani's education institution in Mumbai before the opening ceremony. Before the opening ceremony of the university, they have given 1,000 crore rupee to the Ambani's university, but they are not ready to give proper salary to the school teachers in our nation. They are not ready to regularize the teachers. They are not ready to allocate money for the education institutions and the state government for promoting the education sector. So in India, some of the sectors, some of the areas, the teachers are not getting salary in each and every month. In Kerala, I know the teachers are getting salary. Some of the state teachers are getting salary. But I hear the experience from university teachers in Bihar. Some of the universities, the teachers are not received the salary the last 3 months. The teachers are not getting the salary. Some of the universities, some of the education institutions, teachers in front of the threat of the government. The continuation of their job is in that threat. Dear friends, you are raising very important slogans here. I am sure if people united shall be victorious. If people united shall be victorious. We have no doubt. If people united, that we are sure. So, dear friends and comrades, together we will fight. I am sure the unity of the teachers will rise the flag of the victory. The flag of the victory you will rise. If the unity is there in different places, the different flags, different placards are here, but here I am seeing the unity of the people. It is the new trend of the struggle. The youths, students and teachers, Kisan and the workers in the industries, together they are fighting against the policy of the government. We together, the people of the country, together fight against the policies of the government. हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे. इनकुलाब जिंदाबाद, इनकुलाब जिंदाबाद. ఈ రోజు అఖిల భారత ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమైక్య ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం దేశ రాజధాని ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్నటువంటి ఈ ధర్నాకు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండియా యూనియన్ లీడర్స్ అందరికీ ఈ ధర్నా విజయవంతానికి దేశ నలుమూలల నుంచి విచ్చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ కూడా ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన ఈ 2010కి ముందున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు కూడా టెట్ పాస్ అవ్వాలనే సుప్రీంకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వటం, దానికి ఎన్టీఏ ఉత్తర్వులు ఇచ్చి పూర్వపు ఉపాధ్యాయులు కూడా ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు కూడా టెట్ పరీక్ష పాస్ అవ్వాలా, లేనటువంటి పక్షంలో మీ ఉద్యోగాలు కోల్పోతారని చెప్పేసి ఏదైతే దానికి వ్యతిరేకంగా ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకి టెట్ మినహాయించాలని చెప్పి ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. 2015 మార్చి 31వ తేదీన రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ కి
చేసినటువంటి అమెండ్మెంట్ని తిరిగి అమెండ్మెంట్ చేసి ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకి టెట్ నుండి మినహాయించాలని చెప్పి ఈ ధర్నా నుంచి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీకు అవసరమైనటువంటి అనేక రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అనేక అమెండ్మెంట్స్ చేసుకుంటా ఉన్నారు, అనేక చట్టాలు ఈ రోజున పార్లమెంట్ లో చేస్తా ఉన్నారు. కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకి కలిగినటువంటి తీవ్ర అసౌకర్యానికి కనీసంగా ఈ రాజకీయ పార్టీ నాయకుల నుంచి లేదా ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి కనీసం నోటు నుంచి మాట రానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అనివార్యంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇండియా జాక్టో ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజున ఈ ధర్నా చేస్తూ పార్లమెంటులో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ సవరణ చేసి ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకి టెట్ నుంచి మినహాయించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఈ రోజున ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ మోడీ ప్రభుత్వం న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ యాక్ట్ 2020 పేరు చెప్పి ఈ రోజున ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టవేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తా ఉన్నాం. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ యాక్ట్ ఈ అమలు వల్ల ఈ రోజున నేటికి ఈ రోజున విద్యారంగం సంక్షోభంలోకి నెట్టవేయడమై ప్రభుత్వ పాఠశాలల మనుగడకే ఈ రోజున ప్రమాదం వస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజున సిలబస్ ని మార్చి సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి సిలబస్ ని మారుస్తూ ఈ రోజున సిలబస్ ను మారుస్తా ఉంది. ఈ రోజున చిన్న వయసులోనే మతతత్వ ధోరణులు కలిగించే సిలబస్ ను తీసుకొస్తా ఉంది. అటువంటి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ యాక్ట్ 2020ని రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా 2004 తర్వాత నియామకం పొందినటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు వారి పదవి విరమణ తర్వాత జీవన భద్రతగా ఉన్నటువంటి పెన్షన్ ని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు పిఎఫ్ఆర్డీఏ చట్టం ద్వారా రద్దు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అటువంటి సిపిఎస్ ని రద్దు చేసి ఓపీఎస్ ని అమలు చేయాలని చెప్పి 2004కి ముందు నియామకం నోటిఫై అయి 2004 తర్వాత నియామకం పొందినటువంటి ఉద్యోగులకి ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం మెమో నెంబర్ 57 తీసుకొస్తే కొన్ని రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తా ఉన్నాయి, కొన్ని రాష్ట్రాలు అమలు చేయట్లేదు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలకి మెమో నెంబర్ 57ని అమలు చేయాలని ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి డైరెక్షన్ ని ఇవ్వాలని చెప్పి అదేవిధంగా ఈ రోజున టీచర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎన్నికల్లో ఈ రోజున సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ పై స్థాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోనే వారికి మాత్రమే ఓటు హక్కు కల్పించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజున ప్రాథమిక పాఠశాలలో కూడా పీజీలు బిఈడీలు చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులు వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. వారికి ఈ యొక్క పార్లమెంట్ లో చట్ట సవరణ చేసి ఈ యొక్క టీచర్ కాన్స్టిట్యున్సీలకు ఓటు హక్కు కల్పించాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఈ రోజు సుప్రీంకోర్టులో టెట్కి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అప్రోప్రియేటెడ్ డిస్కషన్ చేసి ఈ రాష్ట్ర ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు వెసులుబాటు కల్పించే విధంగా టెట్ మినహాయింపు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నాయకత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను మిత్రులారా. Thank you. I'm congratulating the teachers community. I was told this is the first time all teachers united activities going on in Delhi. This is necessary. Unity is necessary for this. I am expecting all teachers, you should be there in the schools to educate students. But you are compelled to leave your place, came to Delhi, such a cold, having a demonstration. That means this government is doing anti-intellectual activity, anti-peace activity. But the protest, first time the united struggle, in future also, the united struggle is the only way to achieve the benefits. I am seeing some of the placards here. Those who are working in teachers, maybe some category, they don't have right for voting MLC.
But those who don't have education, don't have this illiterate, they can contest from MLC. What is the nuisance and the nonsense? This is a system as such. And also TET, and seeing here. The TET, I can say only one thing. The old age couple should remarry. Old age couple should remarry. That is the TET. The census government is doing that. And also, budget allocation, just now our MP told. They may say that we don't have money. But 2014 to now, the Modi government has given concession to corporate companies 28 lakhs crores. As for 10 years, 11 years, they have given concession of 28 lakhs crores. But they are spending only 10 lakhs crores with the Narega. And also teachers' salaries, promotions, interlinked with the finance. How we are collecting such a money, people's money, giving a liberal to the corporate companies, and you are not supporting the public sectors. All corporate companies, see, health and education, these two are the main weapons. The health and education, the government is giving to the corporate companies. This is suicidal case. Health and education is the oxygen for the country and people, and this is left to the corporate companies. How the corporate companies running this? Now our MP told the details, I need not tell. So here, because we elected the Prime Minister Modi, we have to accept this our MP, our Parliament, our Prime Minister. But in practical, de facto Prime Minister is a Trump. Trump is ruling our country. He is dictating all the policies from America. And this Modi is without any voice accepting. Is it like a slavery? Our Prime Minister is becoming a slavery of a Trump. It is shameful to our country, our democracy, our parliamentary democracy. Such a rotten things going on here. And in future, they are trying to remove all the working people. They want to use the AI. That means those who are working, they are removed. That means a national basis they are thinking. Now, in future, it's a very dangerous weapon on the working people. That's why this united activity is necessary. In future also it is necessary to build up movement. Now, not only you are expressing here, you go to the villages, go to your place, have a united front from down below to the center. When you are able to strengthen the united front from down below to center, definitely you can see this government can be dictated. We can dictate the government. For that purpose, this demonstration should help to create a new movement, united movement, militant struggle, so that we can achieve. With these words, I thank all of you, and I am congratulating all of you, those who came from Kerala to Kashmir. I am happy. For in the future, we should go for militant activity. Thank you. Yes. Kumar Naik, IAS, retired commissioner, and MP. आप अनाउंस करो. नमस्कार. पूरे भारत से आप यहाँ आके जंतर मंतर में इकट्ठा होके इतने भारी संख्या में जमा होकर अपने प्रमुख विचार केंद्र सरकार के गमन के लिए लाने के लिए आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं. इसलिए आपको मेरा अभिनंदन और शुभकामनाएं हैं. आपका सारे
डिमांड्स पूरा हो, आपको सक्सेस मिले। आपका एकता में ही स्ट्रेंथ है, आपका एकता का परिचय आप सरकार को आप आज दे रहे। पूरे देश का टीचर्स इधर जो आए हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। इकट्ठा एक होने से मजबूती मिलती है और अपने दुख और दर्द सब लोग समझ सकते हैं। Having told a couple of words in Hindi, let me kindly address you in a few words in English. It gives me a great pleasure to see all the teachers here from across the country having assembled in big numbers today to press for your demands. Teachers' demands are not their demands. It is the demand of the society at large. Teacher is the backbone of any democratic society. That is my firm belief. You can ask Mr. Basavaraj Gurikar. He was the Teachers Union president when I was the Commissioner and Secretary for Education in Karnataka. The way I had looked at education, primary education, and that too the role of teachers, I remember very well, and that has made me, convinced me that I should continue to serve people even after my retirement, and I have chosen politics as a field. ये बहुत खतरनाक जगह है, फिर भी मैं आपके स्ट्रेंथ से, आपकी दुआ से मैं इधर आया हूँ, and I have been able to successfully contest and win the election from Raichur, Karnataka, as a member of the Lok Sabha from Indian National Congress. This government or any government which represents the people of India wants a developed country for us. बोलने का तरीका अलग अलग होता है। आज का हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं विकसित भारत 2047 we should be a developed country. But for that development to happen, to become a reality, every human being, every boy and girl in this country needs to be educated. And the idea of democracy, idea of live and let live, the idea of give and take, idea of everybody is one. This needs to be propagated in the minds of our youngsters. That can be done only by the teachers of this country. Only primary teachers can do that. Only they will be in a position to build this society in a way which is envisaged by the Constitution of India. बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और पूरे स्वतंत्र सेनानी जो थे, वो हमारे लिए what dream they had dreamt for our country will be achieved only by primary school teachers. Their issues are limited. They are not asking for moon. आप चंद्रयान करो, हमारा इतराज नहीं है, लेकिन हमको इधर थोड़ा ठीक ठाक का सौलभ्य दे दो बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसीलिए टीचर्स का दुख दर्द मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। आपका जो भी हम पढ़े हैं क्या डिमांड्स है करके, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आपको हाईवे बनाने के लिए पैसे देना पड़ता है, रेल लाने के लिए पैसे देना पड़ता है, विमान अड्डा करने के लिए पैसे देना पड़ता है, लेकिन हमारा बच्चों को सुधारने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए आपको पैसा देना नहीं चाहिए बोले तो कैसा हो सकता है? कौन सा है? इस बात को आप बहुत अच्छे टाइम में राइज किया है। बजट का डिस्कशन चल रहा है, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके लिए आपका लड़ाई, आपका फाइट जो है सही समय पे आया है। आपका जो ये डिमांड्स है, दुख दर्द जो है, उसको मैं लोकसभा में प्रतिनिधित्व करूंगा, प्रतिध्वनि करूंगा करके आपको ये बात बोल के आपका मंच में हमको वेलकम करके दो बात बोलने के लिए अवकाश दिया ना, इसके लिए आपके लिए मैं बहुत आभारी हूँ बोल के। Distinguished guests on the dais, I am really overwhelmed to see the tremendous unity of the people reflected in you in Jantar Mantar. On behalf of World Federation of Teachers Union, FISE,
I extend you all solidarity, all cooperation, and a part in your struggle in India to save education, save campus, and save nation. I am also the national convener of Joint Forum for Movement and Education, who is since 2014 comprising of all leadership present here, all teachers organization of the country, all student organization, all organization committed to the cause of inclusive education. We are fighting tooth and nail. We are fighting a very bitter battle against the government of India, the national education policy, which we all view. It is a retrograde policy, it is an exclusionary policy, it is unscientific policy. It never serves the interest of the teachers and the student and the country at all. JFME has since 2020 making large demonstration, protest, petition, prayer to the government of India. Please discuss on the NEP. National education policy is not only the pay condition, service condition, it is the very interest of the country. Unfortunately, under the leadership of JFME, IFOCTO, STPI, ASTF, we have had a massive demonstration in Bhubaneswar, where the Minister of Education comes from. We had a meeting in the demonstration at Banaras, where the Prime Minister of India represents. Unfortunately, neither the Prime Minister of India nor the Education Minister has the minimum democratic sense, democratic feeling to discuss with the teachers on education policy. And you are all fighting here a tremendous unity from primary to the secondary, and you are all part of Joint Forum for Movement Education, which comprises of unity from the primary, from Anganwadi to the university, which now is facing a tremendous crunch. I do not want to take much of your time. You are hearing the Vikasit Bharat Shiksha Adhisthana Bill 2025. It is not only higher education, entire education of the country is going to be handed over to the corporates, is going to be handed over to the fundamentalists, is going to hand over to create a divisive India on the basis of caste, community and religion. Teachers have to oppose it, teachers have to protest it, and entire India is one on this score. All India Federation of University College Teacher Organization is having its statutory conference in Madurai on February 21st, 22nd, 23rd. In the meantime, Joint Forum for Movement and Education also will meet. We will not allow the government to sit over our problem. We will not allow the government to be deaf and blind to the sentiment, to the feelings of the entire nation. We will rise to the occasion. On behalf of Joint Forum for Movement and Education, on behalf of World Federation of Teachers Union, we appeal to unity. In the second half of the parliament, which will start probably after March 15th, there will be another mass demonstration of teachers here. We will decide the date. We will come here, whether government permits or not, whether police gives us permission or not. Entire India will rise. United strength, we have to admit it. JACTO has become a united strength. I do not want to take much of a time. I am really overwhelmed that in a country where policies are being made to divide us on the caste basis, religion basis, economic basis, you have shown the unity. Entire India is one. Unity in diversity. From Tamil Nadu to New Delhi, from Goa to Bengal, through Orissa, all are present here. We do not, as a teacher, we have a commitment. As a teacher organization, we have a commitment. We will not allow the country to put the nail in the coffin of public funded education system. We will fight, we will win, and we hope
the teaching community definitely will rise to the occasion and to teach the government against the retrospective policy, and entire world is with you. I assure you, entire world is with you in this struggle to save education, save campus, and save. Professor Vikas Gupta ji to extend solidarity to our Dharna. Can I have the mic? Yeah. Sorry. Friends, it is really heartwarming to see such a good mobilization today from across the country. So from the All India Forum, on behalf of the All India Forum for Right to Education, we really extend our full solidarity to it. And let me announce that the Delhi Committee of the All India Forum for Right to Education has also planned a protest at this very place, almost on the same issues involving the same organizations and students, etc., etc. So I've already communicated to Dr. Mohanty that if it becomes possible, we can also do it in coordination. Just one thing I want to say, just one thing. I don't want to take much time. This TET issue, this government is really not in favor of training of teachers. This is the only government in this country which has abolished B.Ed, which has abolished DIET, which has abolished BLED. And now, violating experience also, it is throwing out teachers from job after 15 years of experience. This government, if it can reverse the judgment of the Supreme Court in variety of matters where it suits its interest, for example, the way it did in the issue of the power of the Delhi government, or on variety of issues, this government is keeping a silence on this issue because it really wants the government teachers to lose its jobs. So it's very shameful. It's very shameful for this government to keep reducing the budget like the way the figures have already been quoted. So I once again express my full-hearted solidarity, and the All India Forum for Right to Education will keep fighting on these issues along with you. Thanks a lot. డిసిప్లిన్ లేదు, కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ ఆర్గనైజేషన్కి ఎవరికీ లేనంత డిసిప్లిన్ ఉంది. అదొక్కటే కాదు, ఏ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ మంది వచ్చారు అని చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు వచ్చారు. అంతేకాదు, నరేంద్ర మోడీ గారు, మీరు ఏ రాష్ట్రాలతోనైనా పెట్టుకోండి, మీరు బాగుపడవచ్చు, కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పెట్టుకున్న ఏ ప్రభుత్వాలు బాగుపడలేదు. ఎందుకు? వై ఐ కేమ్ టు హియర్, నాట్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్ యూనియన్, I came from Agriculture and Rural Workers Union. What purpose I came to here? Teachers not alone. All agriculture, rural workers with you. That is our message. Endukane? Without teacher, without education, how Narendra Modi reached to the third biggest economy? ఎలా చేరుకోగలుగుతావు? యశో గురువుని అడుగుతున్నాను. నువ్వు ఈ రోజు దేశాలు తిరుగుతున్నావన్నా, పార్లమెంట్లో మాట్లాడతావన్నా, టీచర్ చెప్పిన పాఠాల వల్లనే నరేంద్ర మోడీ గారు మీరు ఇక్కడికి రాగలిగారు. ఏంటి మీ ఉద్దేశం అంతా? మీకు ఒకటి చెప్తాను. ద గవర్నమెంట్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ allocation they are allotted more funds. The name of the revised estimates, they decrease the budget allocation. For example, in education, at the time of last year budget, government allotted 1,28,000 something. After the 6 months, 7 months, this budget, the name of the revised estimate, they reduced 1,21,000 crores, they declined 7,000 crores. Is it a indication of the education? No. నరేంద్ర మోడీ దేనికి తగ్గించారు అని అంటే, సవరించిన బడ్జెట్లో విద్యకు తగ్గించారు, ఎడ్యుకేషన్ అలాగనే హెల్త్కు తగ్గించారు. ఇంకా దారుణమైన విషయం ఏమిటంటే, గ్రామీణాభివృద్ధికి 68,000 కోట్లు కేటాయించి 17,000 కోట్లు అంటే దాదాపు 50,000 కోట్లు తగ్గించారు. ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాను? మీరు ఈ టీచర్లే లేకపోతే,
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న దళితులు, గిరిజనులు, బీసీలు, పేదలు చదువుకునే వాళ్ళు కాదు అని మేము గర్వంగా చెప్పగలుగుతాము. నేను అడుగుతున్నాను మోడీ గారిని, who are asking to you about TET? Our parents did not ask to Narendra Modi. Our students did not ask to Narendra Modi. Who are asking the TET? I challenge Narendra Modi, if he will come to schools, who are the best teachers means many teachers of in India, they without TET also, they are wonderful teaching in the school. But Narendra Modi now talking about the government and education minister, this is not for our decision. Who taken the decision? Supreme Court. ఇది శుద్ధ తప్పు. సుప్రీం కోర్టులో టెట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం సరైనటువంటి వాదన వినిపించలేదు. ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే ఈ జడ్జిమెంట్ టెట్ కంపల్సరీ అని సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వటానికి కారణం నరేంద్ర మోడీ మన విధానం కాదు. కాబట్టి యాజ్ అగ్రికల్చర్ వర్కర్, యాజ్ ఏ ఫార్మర్, యాజ్ ఏ రూరల్ వర్కర్, యాజ్ ఏ వర్కర్, we no demand for TET to the teacher. Without TET, we studying these schools. That is the one thing. Second, రెండోది ఏమిటి? సిపిఎస్. ఈయన అందరికీ డబ్బులు ఇస్తాడు, కానీ మీకు మాత్రం డబ్బులు ఇవ్వడు. అందరికీ వేతనాలు పెంచుతాడు, మీకు మాత్రం పెంచరు. వన్ ఎగ్జాంపుల్, ద అదాని బిఫోర్ నరేంద్ర మోడీ, వాట్ ద హెల్, that is the 30,000 crores. Now what the Adani now crossed to 12 lakh crores of help. ఎలా సాధ్యమైంది? అదాని అంటే ప్రధాని. అదాని గారి మీద ఉన్న ప్రేమ టీచర్స్ మీద లేదు, ఎడ్యుకేషన్ మీద లేదు. నేను అడుగుతున్నాను, మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా, యూరోప్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అమెరికా గురించి మాట్లాడుతున్నారు, చైనా గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మీ కళ్ళుంటే చెవులుంటే మెజార్టీ యూరోప్ దేశాల్లో ఉచితంగా చదువు చెప్తున్నారు, గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లోనే ఉంది. వాట్ అబౌట్ ఇన్ యూకే, వాట్ అబౌట్ ఇన్ చైనా, వాట్ అబౌట్ ఇన్ జర్మనీ, వాట్ అబౌట్ ఇన్ అమెరికా? సో నరేంద్ర మోడీకి ఉన్నది ఏమిటంటే, మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది, మంచి కుక్కను చంపాలంటే పిచ్చి కుక్క చేయాల. నరేంద్ర మోడీ గారి ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని అందరినీ పనికిరాని వాళ్ళగా చేసి విద్యా వ్యవస్థను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అందుకే టెట్ పెట్టాడు. కాబట్టి మిత్రులారా, కోట్లాది మంది రేపు 12వ తారీఖున మేము జనరల్ స్ట్రైక్ వెళ్తున్నాం. ట్రేడ్ యూనియన్స్, ఎస్కేఎం, అలాగే వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు, సామాజిక సంఘాలు ఇప్పటికే ఆ 12వ తారీఖు సమ్మెలో టీచర్ల డిమాండ్ ప్రధాన డిమాండ్గా ఉంచుతామని మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. ఎన్ఈపీని వ్యతిరేకిస్తున్నాం, మీ మీద పెడుతున్న రిస్ట్రిక్షన్ వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం. ఇక చివరిగా మీకు అందరికీ తెలుసు, ఉపాధి హామీ ఎంత లాభం జరిగిందో మీకు తెలుసు, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎంత లాభం జరిగిందో తెలుసు. 24 గంటల్లో మహాత్మా గాంధీ పేరుతో ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసి జీరామ్జీ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. పేరు మార్పే కాదు, ఉపాధి హక్కు మనం సగర్వంగా చెప్పగలం. ఉపాధి హామీ ఉండటం వల్ల మీకు స్కూల్లో స్టూడెంట్ రేషియో పెరిగింది. ఉపాధి హామీ ఉండటం వల్ల బార్గెనింగ్ శక్తి వచ్చింది. ఎందుకు నరేంద్ర మోడీ రద్దు చేశాడంటే, రాష్ట్రాల మీద భారం పడుతుంది. తెలుగు వాళ్ళు అడగండి, చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంట ఈ బడ్జెట్ బాగుందంట. ఏమంటాడు ఆయన? టూరిజం పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ బాగుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు ఇలానే ఉంటే టూరిజం చేయాల్సి